சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாம் அஸ்திபாரமுள்ள நகரத்துக்காக காத்திருந்தான். My friend Abraham, he waited for a city with foundations. నా స్నేహితుడైనటువంటి అబ్రహాము పునాదులు గల పట్టణము కొరకు ఎదురు చూచెను. வாலிபர்களே, உங்கள் ஜீவியத்தை நான் அஸ்திபாரமுள்ள ஜீவியமாக மாற்றி இருக்கிறேன். Oh young people, I have made your life a life with foundations. యవనులారా, నేను మీ యొక్క జీవితమును పునాదులు గల పట్టణముగా మార్చితిని. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் அசைந்து போனீர்கள், ஆனால் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஒரு உறுதியான அஸ்திபாரத்தை போட்டிருக்கிறேன். You were shaken in many situations, but now I have laid in you a strong firm foundation. ఎన్నో సార్లు మీరు కదిలింపబడితిరి, అయితే ఇప్పుడు నేను స్థిరమైన పునాదిని వేసితిని. இனி நீங்கள் அசைவில்லாதவர்களாய் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். Now hereafter you will be unmovable, unshakable witnesses for me. ఇక మీదట మీరు చలనము లేని వారుగా స్థిరముగా ఉందురు. வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள். Young people will see visions. యవనులు దర్శనములు చూతురు. வாலிபர்கள் தரிசனங்கள். Young people will see visions. యవనులు దర్శనములు చూతురు. உங்கள் அநேகருக்கு நான் என் தரிசனத்தை தரப்போகிறேன். I am going to give many of you visions. నేను అనేకులకు దర్శనములు ఇవ్వబోతున్నాను. உங்கள் மனக்கண்களை நான் திறக்கப் போகிறேன். I am going to open the eyes of your mind. మీ మనోనేత్రములను నేను తెరవబోతున్నాను. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். Thus says the Spirit of the ఈ Lord. విధంగా ఆత్మైన వారు సెలవిచ్చున్నారు. உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Songs of Solomon chapter 5 verse 10. పరమగీతములు 5వ అధ్యాయము 10వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాము. My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు 10,000 మంది పురుషులలో అతన్ని గుర్తింపవచ్చును. என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் 10,000 பேரில் சிறந்தவர். My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు 10,000 మంది పురుషులలో అతన్ని గుర్తింపవచ్చును. இந்த வசனத்தை நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய வேதத்தை திறந்து சத்தமாக வாசிக்கும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன். I desire that all of you should open your Bibles and read this verse loudly. ఈ యొక్క వాక్యమును మీరందరూ బైబిల్ గ్రంథమును తెరిచి బిగ్గరగా చదవవలసిందిగా కోరుచున్నాను. இந்த வசனத்தை நீங்கள் எல்லாரும் சத்தமாய் வாசிக்கும்போது இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை நீங்கள் வாசிக்கும் போதே உங்களை தொடுவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். And you will realize as you read this verse loudly, a power will come out of this verse and enter into you. ఈ యొక్క వాక్యమును మీరు తీసి బిగ్గరగా చదువుచుండగానే ఈ యొక్క వాక్యము నుండి ఒక శక్తి వచ్చి మిమ్మల్ని తాకును. நாம் எல்லாரும் சத்தமாய் வாசிப்போமா? Shall we all read it loudly? మనమందరము బిగ్గరగా చదువుదామా? என் நேசர் నా வெண்மையும் ప్రియుడు சிவப்புமானவர் ధవళవర్ణుడు 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். 10,000 మంది పురుషులలో అతని ஒரு முறை கூட Once more. మరొకసారి என் நேசர் నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர் 10,000 మంది పురుషులలో 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். ஒரு முறை கூட. One more time. మరొకసారి కూడా என் நேசர் ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர் 10,000 మంది పురుషులలో 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். ஹல்லேலூயா. ஒரு முறை கூட. One more time. మరొకసారి కూడా என் நேசர் My beloved నా ప్రియుడు வெண்மையும் ధవళవర్ణుడు the chiefest among 10,000 பேர்களில் 10,000. சிறந்தவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. இந்த வாலிபர் கூட்டத்தின் நாம் இந்த நாட்களில் சிந்தித்து வருகிற கருத்து என்னவென்றால் மிக சிறந்ததை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பது. The theme of this youth camp, our meditation during these sessions is enjoying the best in life. ఈ యొక్క యవనుల కూటమి యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమనగా శ్రేష్టమైనది అనుభవించుము అని. இன்று இந்த உலகத்தின் ஜனத்தை நாம் 7 கூட்டத்தினராக பிரித்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to categorize or divide all the people of this world into 7 groups. ఇప్పుడు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి జనులందరినీ 7 గుంపులుగా విభజించి నేను మీతో చెప్పబోతూ ఉన్నాను.
முதல் கூட்டத்தினர் The first group, మొట్టమొదటి గుంపు கல்வி, அறிவு இவைகளில் ஆர்வமுடையவர்கள். those who go after education and knowledge. మొట్టమొదటి గుంపు చదువును జ్ఞానమును వెదుకువారు. இரண்டாவது கூட்டத்தினர் The second group, రెండవ గుంపు விளையாட்டு, சரீர பலன் இவைகளில் விருப்பமுடையவர்கள். those who go after sports, physical exercises and so on. ఆటలు శరీర దారుఢ్యము గలవారు. மூன்றாவது கூட்டத்தினர் The third group, మూడవ గుంపు ఏంటి? அதிகாரம், ஆளுகை இவைகளை தேடுகிறவர்கள். those who seek after dominion, power and authority. మూడవ గుంపు వారు అధికారమును ఏలుబడిని వెదుకువారు. அவர்களை அரசியல்வாதிகள் என்றும் சொல்லலாம். You can call them politicians. వారు పాలకులు అని చెప్పవచ్చు. நான்காவது கூட்டத்தினர் The fourth group, నాలుగవ గుంపు ஐஸ்வர்யம், சம்பாத்தியம் இவைகளுக்காக உழைப்பவர்கள். those who want to earn, those who go after riches and labor for it. ధనమును సంపాదనను సంపాదించువారు. ஐந்தாவது கூட்டத்தினர் The fifth group, ఐదవ గుంపు அழகு, சிற்றின்பங்கள் இவைகளுக்காக அலைபவர்கள். those who go after, wander after worldly pleasures and beauty. అందము లోక సంబంధమైన కార్యములు వెదుకువారు. ஆறாவது கூட்டத்தினர் The sixth group, ఆరవ గుంపు వారు பாரம்பரியம், சடங்காச்சாரங்கள் இவைகளுக்கு அடிமைகள். those who are slaves to customs and traditions. పారంపర్య పితృ పారంపర్య ఆచారములు వెదుకువారు. ஏழாவது கூட்டத்தினர் And the seventh group, ఏడవ గుంపు వారు மிக சிறந்ததை தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பவர்கள். those who are enjoying the best in life. మిక్కిలి శ్రేష్టమైన వాటిని తమ జీవితంలో అనుభవించువారు. நான் திரும்பவும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன். I will repeat all this once again. తిరిగి నేను మరలా చెప్పుచున్నాను. முதல் கூட்டத்தினர் கல்வி, அறிவு இவைகளில் ஆர்வமுடையவர்கள். The first group, those who go after education and knowledge. మొట్టమొదటి గుంపు వారు విద్యను జ్ఞానమును వెదుకువారు. இரண்டாவது கூட்டத்தினர் விளையாட்டு, சரீர பலன் இவைகளை விரும்புபவர்கள். The second group, those who go after sports and desire physical strength. రెండవ గుంపు వారు ఆటలను శరీర దారుఢ్యమును వెదుకువారు. மூன்றாவது கூட்டத்தினர் அதிகாரம், ஆளுகை இவைகளை விரும்புபவர்கள். The third group, those who go after power and authority. మూడవ గుంపు వారు అధికారమును ఏలుబడిని వెదుకువారు. நான்காம் கூட்டத்தினர் ஐஸ்வர்யம், சம்பாத்தியம் இவைகளுக்காக உழைக்கிறவர்கள். The fourth group, those who want income and riches. నాలుగవ గుంపు వారు డబ్బును ఆధిపత్యాన్ని వెదుకువారు. ஐந்தாவது கூட்டத்தினர் அழகு, சிற்றின்பங்கள் இவைகள் பின்னால் அலைபவர்கள். The fifth group, those who go after beauty and worldly pleasures. ఐదవ గుంపు వారు అందమును సుఖభోగములు వెదుకువారు. ஆறாவது கூட்டத்தினர் பாரம்பரியங்கள், சடங்காச்சாரங்கள் இவைகளுக்கு அடிமைகள். The sixth group, those who are slaves to customs and traditions. ఆరవ గుంపు వారు పితృ పారంపర్యాచారములకు బానిసలైన వారు. ஏழாவது கூட்டத்தினரோ மிக சிறந்ததை அல்லது தலை சிறந்ததை தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பவர்கள். The seventh group, those who are enjoying the best that one can have in life. ఏడవ గుంపు వారు తమ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని వెతుకువారు. முதலாவது கூட்டத்தினரை பற்றி இரண்டு வார்த்தைகள் சொல்லுகிறேன். I would like to say a couple of words about the first group. మొదటి గుంపు వారి గురించి రెండు మాటలు చెప్పుదును. இன்றைக்கு உலகத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஜனங்கள் கல்வி, அறிவு, ஞானம் இவைகளில் ஆர்வமுடையவர்களாகவே ஜீவிக்கிறார்கள். A great group of people are going after and yearning for education and knowledge. అత్యధికంగా ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి జనుల్లో చూసినట్లయితే వారు విద్యను అభ్యసించు జ్ఞానమును వెతుకుతూ ఉన్నారు. அறிவை பற்றி வேதத்தில் ஒரு சில இடங்களிலே சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். Certain things are scattered in the scriptures about knowledge and I want to tell you about them. జ్ఞానమును గురించి వేద గ్రంథము నుండి కొన్ని మాటలు చెప్పుదును. வேதம் சொல்லுகிறது அறிவு பெருத்து போகும். The Bible says knowledge will increase. పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్తున్నది జ్ఞానము అత్యధికమవుతూ ఉన్నది. தானியேல் 12వ అధ్యాయం 4వ వచనத்திலே అది சொல்லுகிறது. Daniel 12:4 says it. దానియేలు 12వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో చెప్పబడినది. அடுத்த இடத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்குகிறது என்று. In another place the Bible says knowledge puffeth up. రెండవదిగా చూసినట్లయితే జ్ఞానం అనేది నశించిపోతున్నదని. மூன்றாவது இடத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது அறிவு ஒழிந்து போகும். Another place the Bible says knowledge will pass away. మూడవదిగా గ్రంథంలో చెప్పబడుతున్నది జ్ఞానం అనేది పోతున్నది. நாலாவது ஒரு இடத்திலே அறிவை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன்.
In another place, in a fourth place, the Bible says, when you increase knowledge, sickness or infirmity will increase. నాలుగవదిగా బైబిల్ గ్రంథం చెప్పుచున్నది జ్ఞానము పెరిగిన కొద్దీ మనుషుల్లో బలహీనత అనేది వ్యాధి అనేది పెరుగుతున్నది అని. வேதத்தின் வார்த்தையின்படியே இன்றைக்கு நாம் அறிவு பெருத்த ஒரு உலகத்தில் ஜீவித்து வருகிறோம். And according to the word of God, we are living in a world where knowledge is increasing. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారముగా ఈ దినముల్లో మనము జ్ఞానము పెరుగుచున్న దినముల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాము. ஞானம் பெருக பெருக, அறிவு பெருக பெருக, அறிவு மனிதனுக்கு இருமாப்பை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது. And as knowledge increases, we see men being puffed up, or pride or haughtiness growing in man. జ్ఞానము పెరుగుగా పెరుగుగా అది మనుషునికి ఒక అతిశయ కారణముగా మారుతున్నది. உலகத்தின் ஞானத்தை மனிதன் இன்றைக்கு மதிக்கிறவனாக இருக்கிறான். Today, man gives a lot of respect to worldly knowledge. ఈ దినముల్లో మనుషుడు లోక జ్ఞానమును వెదుకుచూ ఉన్నాడు. ஒரு நாள் கடந்து போன பாஸ்டர் கேஜி ஜார் அவர்களும் நானும் ரெண்டு பேருமாக ஒரு வீட்டிலே விசிட்டிங் போனோம். One day, late Pastor KG George and I went visiting to a particular house. ఒక రోజు నేనును స్వర్గీయ పాస్టర్ కేజీ జార్జ్ గారును ఒక ఇంటికి గృహ దర్శనానికి వెళ్ళాము. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போன உடனே அந்த வீட்டில் இருந்த அந்த பெரிய மனுஷன் அவர் எங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கர்வமாக கேட்டார். When we went to that house, one man, the man of the house, asked us a proud question. మేమిద్దరం వెళ్ళినటువంటి ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆయన మమ్మల్ని గర్వంగా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. நீங்கள் யார் என்று கேட்டார். Who are you? మీరు ఎవరు? அப்பொழுது நான் சொன்னேன், நாங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் என்று சொன்னேன். And I said, we are the servants of the Lord. అప్పుడు నేను చెప్పాను, మేము దేవుని సేవకులము అని. அவர் சொன்னார், அப்படி என்றால் நான் உங்களோடு பேச விரும்பவில்லை. Then he said, if that be so, I don't want to talk to you. అప్పుడు ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు, అలాగైతే నేను మీతో మాట్లాడను అని. உடனே பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் சொன்னார், நான் ஒரு என்ஜினியர் என்று சொன்னார். Then Pastor KG George said, well, I am an engineer. వెంటనే పాస్టర్ కేజీ జార్జ్ గారు చెప్పి ఉన్నారు, నేను ఒక ఇంజనీర్ను అని. அப்பொழுது அந்த மனுஷன் சொன்னார், அப்படி என்றால் நாம் கொஞ்ச நேரம் பேசலாம். Then the man said, oh, if that is so, then we can speak for some time. అప్పుడు ఆ యొక్క మనుషుడు చెప్పాడు, అయితే నేను కొద్ది సమయం మీతో మాట్లాడదనని. இந்த உலகத்தின் ஞானத்தை உலகம் மதிக்கிறது. So this world ascribes honor to this world's knowledge. ఈ యొక్క లోక జ్ఞానమునకు లోకం అనేది మర్యాదిస్తున్నది. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த அறிவு ஒழிந்து போகும். But the Bible says this knowledge will pass away. గ్రంథము చెప్పుచున్నది యొక్క జ్ఞానం అనేది తరిగిపోవును అని. இந்த அறிவு பெருக்க பெருக்க ஒரு மனிதனுக்கு நோவை உண்டாக்கும். The more this knowledge increases, the more affliction or sickness increases. ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది పెరుగుగా పెరుగుగా ఒక మనుషునికి ఆయాసంగా మారుతున్నది. ஆகையினால் இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், உலகத்தின் அறிவு மிக சிறந்ததல்ல. That's why today I tell you, the knowledge of this world is not the best. నేను చెబుతున్నాను, లోక జ్ఞానం అనేది అది మంచిది కాదు అని. உங்களுடைய இதயத்தில் ஒரு கேள்வி எழும்பலாம், அப்படி என்றால் அறிவில்லாமல் உலகத்தில் வாழ முடியுமா? Then you may ask a natural question, can a man live in this world without knowledge? అలాగైనట్లయితే మీరు సహజంగా ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు, జ్ఞానం లేకుండా మనుషుడి లోకంలో జీవించవచ్చునా అని. இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்கு ஏதோ ஒரு அளவு நமக்கு அறிவு தேவையாக இருக்கிறது. To survive in this world, to live in this world, we do need some knowledge. ఈ యొక్క లోకంలో మనం ఉండి ఏదో కార్యం చేయవల్లంటే జ్ఞానం అనేది అవసరం. ஆனால் உன்னுடைய இருதயம் இருமாப்படையும் அளவுக்கு உன்னுடைய அறிவு பெருத்து போனால் அந்த அறிவு உன்னை ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கும். But if your knowledge increases so that you become proud of your knowledge, that knowledge will only sever you from God. అయితే యొక్క జ్ఞానం అనేది అత్యయ కారణంగా నీలో పెరిగినట్లయితే అది నిన్ను దేవుని నుండి వేరు చేయును. కర్తருக்கு స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நம்முடைய விஷயம் மிக சிறந்த விஷயம். Our topic is the best. మన యొక్క విషయం అనేది చాలా విశేషమైనది. அறிவு மிக சிறந்தது அல்லாதபடியினால் நான் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருகிறேன். Because knowledge is not the best, I pass from it to the next topic. కారణం జ్ఞానం అనేది మంచిది కాదు గనుక తర్వాత నేను విషయానికి వెళుతూ ఉన్నాను. இரண்டாவதாக உலகத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தினர் விளையாட்டு, சரீர பலன் இவைகளின் பின்னால் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றனர். Another big group of people in this world are going after sports and physical strength. ఈ లోకంలో రెండవ గుంపు వారు అత్యధికమైన వారు ఆటలను, శరీర దారుఢ్యమును వెదుకువారు. பாரதியார் என்று ஒரு தமிழ் புலவர் இருந்தார். அவர் சொன்னார், ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா என்று பாப்பா பாட்டு பாடினார்.
a Tamil poet by name Bharatiyar. He sang a song like this: "Oh little child that is running about playing, you should not rest, little child." తమిళనాడులో ఒక ఆయన ఒక పాట ఇలా పాడతాడు, ఓ పాప నీవు పరిగెత్తుకుంటూ పాడు, అయినప్పటికీ నీవు విశ్రాంతి పొందకుండా అలాగే ఆడుము అని. பாரதியார் இப்படி பாடவில்லை, ஓடி விளையாடு வாலிபனே நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது வாலிபனே என்று பாரதியார் பாடவில்லை. Bharatiyar did not sing, "Oh young man who is running about playing, you should not rest, oh young man." అయితే ఆయన ఈ విధంగా పాడలేదు, ఓ యవనుడా నీవు పరిగెత్తి పాడుము, విశ్రాంతి లేకుండా పాడుమని. வாலிபர்களில் பெரும்பான்மையோர் இன்றைக்கு விளையாட்டு அல்லது சரீர பலன் இவைகளின் பின்னால் போய்க் கொண்டிருக்கின்றனர். Many young people are going today after sports and physical strength. ఈ దినములు అనేక మంది యవనులు ఆటలను, శరీర దారుఢ్యములను వెదుకుచూ పరుగులిడుచూ ఉన్నారు. சிலர் தங்களுடைய சரீரத்தின் பலனை அதிகரிக்க செய்து மற்றவர்களை அடிப்பதும் மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு செய்வதுமாக தங்கள் சரீரத்தை பலத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Some are growing the strength of their body only to assault, to beat up and persecute others. కొంతమంది శరీరములో దారుఢ్యము గలవారై ఈ విధంగా ఎదుగుచున్నారు. కొంతమందిని కొట్టుటకు గాను, కొంతమందిని బలహీనపరచుటకు గాను ఈ విధంగా వెదుకుచూ ఉన్నారు. விளையாட்டில் வெற்றி பெறுகிறவர்களை விளையாட்டு வீரர் என்று அழைக்கிறார்கள். Those who excel in sports are called champions or sports stars. ఆటల్లో జయం పొందిన వారిని స్టార్స్ లేదా ఛాంపియన్స్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ஒரு வசனத்தை உங்கள் முன்னே வைக்கிறேன். I place before you a verse. ఒక వాక్యం నేను మీ ముందుంచుతున్నాను. 147 சங்கீதம் Psalm 147 147వ కీర్తన 10 வசனம் சொல்லுகிறது. verse 10 says, 10వ వాక్యం చెప్పుచున్నది, தமிழ் வேத புத்தகத்திலே வீரனுடைய கால்களில் தேவன் பிரியமாயிருப்பதில்லை. The Lord does not take pleasure in the legs of a mighty man or a skilled man. గుర్రముల బలములందు ఆయన సంతోషించుట లేదు. வீரனுடைய கால்களில் தேவன் பிரியமாயிருப்பதில்லை. It says in Tamil, the Lord does not take pleasure in the legs of a skilled or a mighty man. బలవంతుల యొక్క కాళ్ళయందు బలమయందు ఆయన సంతోషపడడు. அப்படி என்றால் சரீரத்தின் திறமையும் சரீரத்தின் பலனும் ஒரு மனிதனை ஒரு தலைசிறந்த அனுபவத்துக்கு கொண்டு வராது. So if that be so, then once a man's physical ability or strength or capability will not give man the best in life. అలాగైనట్లయితే ఒక మనుషుని యొక్క శరీర దారుఢ్యం అనేది, సామర్థ్యం అనేది శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలమునకు నడిపించదు. ஒரு மனிதன் விளையாட்டில் அல்லது சரீர பலத்தில் எவ்வளவு முந்தி சென்றாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அது நிமித்தமாக ஒரு பக்தி விருத்தி அவன் அடைய முடியாது. No matter how much a man goes upwards in sports or in physical strength, he is in no way going to be edified by that. ఒక మనుషుడు తన యొక్క జీవితంలో శరీరంలో ఎంత బలం పొందినప్పటికీ, దారుఢ్యం పొందినప్పటికీ అతడు తన యొక్క జీవితంలో ఆత్మీయంగా క్షేమాభివృద్ధి పొందలేడు. ஆகையினால் இந்த விளையாட்டையும் இந்த சரீர முயற்சியையும் நான் தலை சிறந்தது என்ற இடத்திலே கொண்டு வருவதில்லை. So I do not lift up sports and physical exercises to the place of the best. అందువల్లే నేను ఈ యొక్క సమయమందు ఆటలను, శరీర దారుఢ్యమును ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి తీసుకురావడం లేదు. மூன்றாவதாக, So thirdly, మూడవదిగా, ஒரு கூட்டத்தினர் உலகத்திலே அதிகாரம், ஆளுகை இவைகளின் பின்னே காணப்படுகிறார்கள். one group of people in this world go after power and authority. ఒక గుంపు వారు ఈ లోకములో అధికారమునకును ఏలుబడి వెంట వెళుతూ ఉన్నారు. அதிகாரத்தை பற்றியும் ஆளுகையை பற்றியும் நாம் சொல்ல போனால் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, கிரீடம் நிலைத்திருப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார். Speaking about power and authority, the Bible says the crown will not abide. అధికారమును ఏలుబడి గురించి గ్రంథము చెబుచున్నది, కిరీటము అలాగు నిలవదు అని. கிரீடம் தலைமுறை தலைமுறையாய் நிற்காது. The crown will not endure from generation to generation. కిరీటం అనేది తరతరములుగా అది నిలవబడదు. 27 அதிகாரம் நீதிமொழிகள் Proverbs 27 24 வசனத்திலே கிரீடம் தலைமுறை தலைமுறையாய் நிற்காது. In verse 24 it says the crown will not endure to every generation. సామెతల గ్రంథము 27-24 రాయబడింది, కిరీటము తరములు నిలవదు. இன்றைக்கு அதிகாரத்திற்காக, ஆளுகைக்காக அரசியலிலே ஈடுபடுகிறவர்கள் மிக மிக அதிகமாக
காணப்படுகிறார்கள். Today there are many young people who are involved in politics, going after power and authority. ఈ దినములో లోకములో రాజకీయ పరంగా అనేక మంది అధికారం కొరకు ఏలుబడి కొరకు వెతుకుచూ ఉన్నారు. அரசியலின் ஆவியை பற்றி வேதம் சொல்வது என்ன? What does the Bible have to say about the spirit of politics? ప్రభుత్వము లేదా రాజకీయం యొక్క ఆత్మ గురించి బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెబుతున్నది? அதுதான் ஏரோதுவின் புளித்த மாவு. అదే హేరోదు యొక్క పులిసిన పిండి. அதுதான் ஏரோதுவின் புளித்த மாவு. It's called the leaven of Herod. అదే హేరోదు యొక్క పులిసిన పిండి. ஏரோதுவின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Beware of the leaven of Herod. హేరోదు యొక్క పులిసిన పిండి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండుడి. மார்க்கு 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. Mark 8:15 says this. మార్కు 8:15 వాక్యంలో చెప్పబడినది. ஏரோது ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவன். Herod was a leader of a political group. హేరోదు ఒక రాజకీయ గుంపు యొక్క అధికారి అయి ఉన్నాడు. அவன் ஒரு நாள் ராஜ வஸ்திரம் தரித்து பிரசங்கம் செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம். One day we read in the Bible how dressed in royal apparel he was preaching. He delivered an oration. అతడు ఒక రోజు రాజవస్త్రములు ధరించి సింహాసనం మీద కూర్చుండి ప్రసంగించినట్లు చెప్పబడినది. அவன் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தாதபடியினால் தேவனுடைய தூதன் அவனை அடித்தான். Because he did not give glory to God, the angel of the Lord smote him. అతడు దేవుణ్ణి మహిమపరచనందున దేవుని యొక్క దూత వచ్చి అతన్ని మొత్తినది. அரசியலை விரும்புகிறவர்கள், அதிகாரத்தை விரும்புகிறவர்கள், ஆளுகையை விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த முடியாது. Those who want politics, those who go after power and authority cannot give glory to God. రాజకీయమును అధికారమును ఏలుబడిని వెదుకువారు దేవుని మహిమపరచలేరు. ஆகையினால் தான் வாலிபர்களாகிய நாம் அரசியலிலே ஈடுபடக்கூடாது என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம். That's why we should determine, we young people should make a resolution not to be involved in politics. అందువల్లే యవనులమైనటువంటి మనము రాజకీయములో పాల్గొనకూడదని చెప్పుచున్నాను. యేసు சொன்னார், என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல. Jesus said, my kingdom is not of this world. యేసుక్రీస్తు చెప్పి ఉన్నాడు, నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనది కాదు అని. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. ஆகையால் நான் இந்த அரசியலையும் இந்த ஆளுகையையும் கூட மிக சிறந்தது என்று சொல்ல முன் வருவதில்லை. So we do not come forward to say that politics, power and authority are the best. అందువల్ల ఈ యొక్క రాజకీయమును అధికారమును మంచిది శ్రేష్టమైనదని చెప్పలేము. நான்காவதாக, Passing by this, we go to the fourth point. నాలుగవదిగా ஐஸ்வர்யம், சம்பாத்தியம் இவைகளுக்காக உழைக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள். There are so many people who are wandering after riches and income. ఈ దినములు అనేక మంది ఐశ్వర్యమును ధనమును వెతుకువారు ఉన్నారు. ఎంతో మంది அவர்களுக்கு வேற எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. சம்பாதிக்க வேண்டும், சம்பாதிக்க வேண்டும், பணம் வேண்டும், ஐஸ்வர்யம் வேண்டும், இதே அவர்களுடைய வாஞ்சை. They have no other thought. All their thinking and all their desire is, I must earn. I need a lot of money. వారికి ఎటువంటి కోరిక ఉండదు గాని నేను సంపాదించవలను ధనమును కూర్చుకొనవలనేటువంటి తలంపే. பணம் சம்பாதிக்க விரும்புகிற வாலிபர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம். Young people who like to earn a lot of money, lift up your hands please. డబ్బు సంపాదించవలనే కోరేటువంటి యవనులు చేయొద్దండి. நான் உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் உண்டாக்க விரும்பவில்லை. I don't want to put you in a snare. இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேகருடைய மனதிலே சம்பாதிக்க வேண்டும், சம்பாதிக்க வேண்டும், ஐஸ்வர்யம் வேண்டும், பணம் வேண்டும் என்ற எண்ணமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. Today many young people are always thinking, I want to earn, I want a lot of money, I want to be rich. ఈ దినములు అనేక మంది యవనులు నేను సంపాదించవలను, డబ్బు సంపాదించవలనేటువంటి తలంపు కలిగి ఉన్నారు. நான் யோபின் புத்தகத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு வசனம் தருகிறேன். I tell you a verse from the book of Job. యోబు గ్రంథం నుండి ఒక వాక్యమును చెప్పుదును. யோபின் புத்தகத்தில் ஒரு வசனம் இப்படி சொல்கிறது செல்வத்தை பற்றி. There is a book in Job, verse in Job that speaks about riches. యోబు గ్రంథములో సంపాదన గురించి ఒక వాక్యం ఇలా చెప్పబడినది. 36ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். 36:19. 36వ అధ్యాయం 19వ వాక్యము. அந்த வசனம் கேட்கிறது, செல்வத்தை அவர் மதிப்பாரா? Will God esteem your riches? బల ప్రయత్నములను చేయుటకు ఆయన అనుమతించునా? செல்வத்தை அவர் மதிப்பாரா? Will God esteem riches? బల ప్రయత్నమును ఆయన అంగీకరించునా? செல்வத்தை ஆண்டவர் மதிப்பாரா? Will God esteem riches? బల ప్రయత్నమును లేదా సంపాదన ప్రయత్నమును ప్రభు అనుమతించునా? மௌனமான ஒரு பதில் வருகிறது, அவர் மதிக்க மாட்டார்.
And there comes a silent answer. No, he will not respect it. నెమ్మదైన సమాధానం వస్తున్నది, ఆయన అనుమతించడు అని. ஆகையினால் தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், அநேகமாயிரம் பொன்வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே நலம். That's why the psalmist says, your word is better than thousands of gold and silver. అందువల్లే కీర్తనకర్త చెబుతున్నాడు, విస్తారమైన వెండి బంగారము కంటే నీ వాక్యము శ్రేష్టమైనది అని. அநேகமாயிரம் பொன்வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம். Your word that you have given me is far better than thousands of gold and silver. విస్తారమైన వెండి బంగారం కంటే నా దేవుడే శ్రేష్టము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யமும் இந்த உலகத்தின் பணமும் மிக சிறந்த இடத்திலே நாம் வைக்க முடியாது. So we cannot place the riches of this world, the money of this world in the best place. ఈ లోకములో సంపాదన ఐశ్వర్యమును మనము శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలములో ఉంచలేము. ஐந்தாவதாக, Fifthly, ఐదవదిగా அழகு, சிற்றின்பங்கள் இவைகளுக்கு பின்னே அநேக ஜனங்கள் உலகத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். many young people are going after beauty and worldly pleasures. ఈ దినములు అనేక మంది అందమును సౌందర్యమును వెతుకుచూ ఉన్నారు. விசேஷமாக வாலிபர்களுக்கு அழகு என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. Especially for young people, beauty is a big problem. విశేషంగా యవనులకు అందం అనేది పెద్ద సమస్యగా ఉన్నది. அழகை பற்றி வேதம் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். I want to tell you one thing what the Bible says about beauty. అందము గురించి గ్రంథములో చెప్పబడిన ఒక కార్యం చెప్పుదును. மனிதன் முகத்தின் அழகை பார்க்கிறான். Man looks at the beautiful face of man. మనుషుడు ముఖం యొక్క సౌందర్యమును చూస్తూ ఉన్నాడు. ஆனால் கர்த்தரோ ஒரு மனுஷனின் பாதத்தின் அழகை பார்க்கிறார். But the Lord looks at the state of a man's feet. దేవుడైతే మనుషుని పాదముల యొక్క అందమును చూస్తూ ఉన్నాడు. யாருடைய பாதங்கள் அழகா இருக்கும்? Whose feet are beautiful? ఎవరి పాదములు అందముగా ఉండును? வாலிபர்கள் சொல்லுங்கள். Young people say. యవనులు చెప్పండి. வாலிபர்கள் சொல்லுங்கள். Young people say. యవనులు చెప్పండి. யாருடைய பாதங்கள் அழகா இருக்கும்? Whose feet are beautiful? ఎవరి పాదములు అందముగా ఉండును? சமாதானத்தை கூறும் சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலையின் மேல் அழகா இருக்கின்றன. How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring glad tidings of peace. సమాధానమును ప్రకటించు వారి యొక్క పాదములు పర్వతముల మీద మిక్కిలి అందముగా ఉన్నవి. பாதம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய முழு வாழ்க்கையும் காண்பிக்கிறது. Feet are a type of the whole life of man. పాదములు అనేది ఒక మనుషుని యొక్క పూర్తి జీవితాన్ని సూచిస్తున్నది. சமாதானத்தை கூறும் சுவிசேஷகனின் பாதங்கள் மலையின் மேல் அழகா இருக்கின்றன. How beautiful upon the mountains are the feet of those who bring glad tidings of peace. సమాధానము ప్రకటించు వారి పాదములు పర్వతం పైన మిక్కిలి అందముగా ఉన్నవి. உலகம் அழகின் பின் செல்லுகிறபடியால், Because the world goes after beauty, లోకము అందమును వెతుకుట వలన, அழகுக்கு உலகம் அடிமையானபடியால், because the world has become enslaved by beauty, అందమును వెతుకుచున్నటువంటి లోకము ఉండటం వలన இயேசு கிறிஸ்து அழகும் சௌந்தரியமும் இல்லாதவராய் மாறினார். Jesus Christ became one without form or comeliness. యేసుక్రీస్తు అందము సౌందర్యము లేనివాడుగా మారెను. அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை, அந்த கேடுற்றார் எந்தனை மீட்க. தமிழிலே ஒரு பாட்டு பாடுவோம் அல்லவா? We sing a song in Tamil. He was without form and comeliness. His face was marred. His visage was marred for my sake. అందము లేదు, సౌందర్యము లేదు, ఆయన ముఖము ఎంతో వికారమైనటువంటి తమిళ్లో ఉన్న పాటను పాడుదమా? உலகத்தை அழகின் வல்லமையிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து அழகும் சௌந்தரியமும் இல்லாமல் மாறினார். To deliver the world from the power that enslaves them through beauty, Jesus became one without beauty. లోకమును అందము యొక్క బలము నుండి విడిపించు నిమిత్తమై యేసుక్రీస్తు అందము సౌందర్యము లేనివాడుగా బయలుపడి ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த உலகத்தின் அழகு ஒரு மனிதனை ஒரு மேன்மையான இடத்திற்கு கொண்டு வராது. So the beauty of this world will not bring man to the best state. ఈ లోకం యొక్క సౌందర్యము అందం అనేది ఒక మనిషిని ఉన్నతమైన స్థలమునకు నడిపించలేదు. அது ஆண்டவர் இந்த உலகத்தின் அழகில் பிரியப்படாதபடியால் இந்த அழகை நான் அந்த மிக சிறந்த இடத்திலே வைக்க விரும்புவதில்லை. And our God, He does not delight in worldly beauty. So we cannot bring that beauty to the best place. ఈ యొక్క అందమును దేవుడు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం లేదు కనుక ఈ యొక్క విషయాన్ని నేను ప్రాముఖ్యముగా ఎంచుటలేదు. Sixthly, ఆరవదిగా பாரம்பரியங்கள், சடங்காச்சாரங்கள், customs and traditions. పితృ పారంపర్య ఆచారములు. அநேக வாலிபர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் உள்ள அநேக வாலிபர்கள்
தங்கள் பாரம்பரியங்களுக்கும் சடங்காச்சாரங்களுக்கும் அடிமையா இருக்கிறார்கள். Many young people, not only Christians, many other young people also are slaves to customs and traditions. ఈ లోకములో అనేక మంది యవనులు క్రైస్తవులు మాత్రమే కాదు, ఇతరులు కూడా వారు పితృ పారంపర్య ఆచారములు వెదుగుచూ ఉన్నారు. அவர்களுக்கு அனைத்து காரியங்களை விட தங்கள் பாரம்பரியங்கள் மிகவும் முக்கியமா இருக்கின்றன. Their customs and their traditions are more important for them than everything else. వారి అనేకమైనటువంటి కార్యముల యొక్క ఆచారములకు వారు ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉన్నారు. அந்த பாரம்பரியங்களுக்கு அடிமைகளா இருக்கிறபடியினால் தங்கள் வாழ்க்கையில் தலை சிறந்தது என்ன என்பதை அவர்கள் அறிய விரும்பவில்லை. And because they are slaves to tradition, they do not know what is the best for them in life. వారు అటువంటి పారంపర్య ఆచారములకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం వల్ల వారు తమ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైనది ఏమో గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నారు. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சவுலா இருக்கும்போது When Apostle Paul was Saul, అపోస్తలుడైన పౌలు సౌలుగా ఉన్న దినాల్లో தன் பாரம்பரிய மார்க்கத்திற்காக நியாயங்களுக்காக மிகவும் வைராக்கியமாக இருந்தார். he was very zealous for his old traditions and for his laws. అతడు పారంపర్య ఆచారం నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రము నిమిత్తము మిక్కిలి వైరాగ్యంగా ఉన్నాడు. இந்த பாரம்பரியத்திற்கு அடிமையா இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு என்ன நஷ்டம் நான் சொல்லட்டுமா? You know what a man loses who goes after tradition? ఈ పారంపర్య ఆచారములకు బానిసైనటువంటి వ్యక్తికి నష్టమేంటో నేను చెప్పనా? கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தின்படி According to Colossians chapter 2, కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయ ప్రకారము பாரம்பரியத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறவன் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணத்தை அறிய மாட்டான், அடைய மாட்டான். a man who goes after traditions cannot know the perfection of the Godhead. పారంపర్య ఆచారములకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాడు అతడు దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చలేడు. வாலிபர்களே, தேவத்துவத்தின் பரிபூரணத்தை நம் வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும்படியாக பாரம்பரியங்களின் கட்டுகளில் இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டியது அவசியம். To experience the fullness of the Godhead, of the power of God, we have to come out of the bands of tradition. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, దేవుని యొక్క ఉద్దేశమును నెరవేర్చు నిమిత్తమై ఈ యొక్క పితృ పారంపర్యము నుండి విడుదల పొందవలెను. ஆகையினால் தான் சங்கீதக்காரன் தனக்கு இருந்த பாரம்பரிய மார்க்கத்தில் திருப்தி இல்லாமல் ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் என்று கெஞ்சி கேட்கிறான். That's why the psalmist, not pleased with his traditional ways, asks the Lord, show unto me the path of life. అందువల్లనే కీర్తనకారుడు చెప్పుచున్నాడు, పితృ పారంపర్య ఆచారములో ఇష్టం లేని వాడై జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసును అని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. அவனுடைய பாரம்பரிய மார்க்கம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த மாறுதலையும் ஏற்படுத்தவில்லை. His traditional life brought no change in him. అతని పారంపర్య మార్గం అనేది అతని జీవితంలో ఏ మార్పు తీసుకురాలేదు. அவனுடைய ஆத்துமா ஒரு ஜீவ மார்க்கத்தை விரும்பியது. அந்த மார்க்கம் தான் இயேசு. His soul desired a path of life, and that path is Jesus. అతని మార్గము అతని ఆత్మ జీవ మార్గమును వెతికినది, ఆ మార్గమే యేసు. ஆகையால் பாரம்பரிய மார்க்கத்தில் இருக்கிறவர்களும் சடங்காச்சாரத்துக்கு அடிமையானவர்களும் தலை சிறந்த ஒன்றை தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியாது. Therefore, those who are enslaved by customs and traditional things cannot enjoy the best in life. అందువల్లే ఎవరైతే పారంపర్యములను ఆచారములను వెంబడిస్తున్నారో వారు తమ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించలేరు. இப்பொழுது என்னுடைய கடைசி பாயிண்ட்க்கு நான் வருகிறேன். Now I come to my last point. ఇప్పుడు నేను చివరి భాగమునకు వచ్చి ఉన్నాను. 7வது கூட்டத்தினர், The seventh group, 7వ గుంపులో அவர்கள் தங்கள் ஜீவியத்தில் மிக சிறந்ததை அனுபவிக்கிறவர்கள். they are those who enjoy the best in their life. వారు తమ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించుదురు. ஹல்லேலூயா! హల్లెలూయా! Hallelujah. இந்த மிக சிறந்ததை அனுபவிக்கிறவர்கள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மிக சிறந்தவரை அனுபவிக்கிறவர்கள். Rather than saying they are enjoying the best things in life, it would be apt to say they are enjoying the best person in life. వాళ్ళు ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని వెదుగుచూ దాన్ని అనుభవిస్తున్నారో వారు రాబో దినముల్లో కూడా శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించగలరు. அதுதான் நாம் உன்னத பாட்டிலே வாசித்தோம். That's what we read in the Song of Solomon. అందువల్లనే పరమగీతముల్లో మనం చదివి ఉన్నాము, என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர். My beloved is white and ruddy. నా ప్రియుడు ధవళ వర్ణుడు రత్న వర్ణుడు. 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். The chiefest of the best of 10,000. 10,000 మంది పురుషులలో అతన్ని గుర్తించవచ్చును. 10,000 பேர்களில் மாத்திரமல்ல, உலகத்தில் உள்ள அனைவர்களிலும் சிறந்தவர். He's the best, not just of 10,000. He's the best of everyone in this world. అతడు 10,000 మందిలోనే కాదు గాని సర్వ లోకమంతటిలో అతి శ్రేష్టమైన వాడు. இந்த 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்?
Who is this best of 10,000? 10,000 మందిలో శ్రేష్టమైన వాడు ఎవరు? யார்? Who? ఎవరు? யார்? Who? ఎవరు? யார்? Who? ఎవరు? நான் முதலாவது பிரதேசத்திலே கேட்கிறேன். I ask the brothers first. నేను ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సహోదరులను ప్రశ్న అడుగుతాను. இந்த 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்? Who is the best of 10,000? 10,000 మందిలో శ్రేష్ఠుడు ఎవరు? இயேசு. Jesus. యేసు. உங்களுக்கு எந்த அளவு சத்தம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு சத்தம் உயர்த்தி அவர் இயேசு என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். How much of sound do you have in you? Bring all that sound out of you and say Jesus when I ask you to. మీకు ఎంతగా కంఠం ఉన్నదో అంతగా నేను ఎవరు అని అడిగినప్పుడు యేసు అని శబ్దంగా చెప్పాలి. இயேசு என்று நீங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து இயேசு என்று சொல்ல வேண்டும். When you say Jesus, you should bend down and jump up and say Jesus. యేసు అని చెప్పినప్పుడు ఆ విధంగా ఎగిరి గంతు వేయవలెను. அந்த 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்? Who is the best of 10,000? 10,000 మందిలో శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు? ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இப்பொழுது நான் சகோதரிமாருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறேன். Now I give a chance to the sisters. ఇప్పుడు నేను సహోదరులను అడుగుతున్నాను. அந்த 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்? Who is the best of 10,000? 10,000 మందిలో శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు? ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஏதோ ஒரு சிலர் மட்டும் அவர்கள் எழும்பவில்லை. Some did not get up. కొద్దిమంది మాత్రం లేవలేకపోయారు. இந்த முறை கேட்கிறேன், I ask you this time. ఇంకొకసారి అడుగుతాను. 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்? Who is the best of 10,000? శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు? Jesus. యేసు. இப்பொழுது சகோதரிமாருக்கும் சகோதரமாருக்கும் இன்னொரு சந்தர்ப்பம். Now I give another chance to the brothers and the sisters. ఇప్పుడు సహోదర సహోదరులకు ఇరువురికి కూడా అవకాశము. அந்த 10,000 பேரில் சிறந்தவர் யார்? Who is the best of 10,000? శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உட்காருங்கள். Sit down. కూర్చోండి. இந்த மிக சிறந்தவரை தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்குள் சில மிக சிறந்த அனுபவங்கள், அதை பற்றி மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன். I want to tell you about some best qualities of those who enjoy the best person in life. ఇప్పుడు తమ యొక్క జీవితంలో మిక్కిలి శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించే వారి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. இந்த மிக சிறந்த இயேசுவை தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறவர்கள் முதலாவது அனுபவிக்கிற அனுபவம் பாவ மன்னிப்பு. The first experience of those who enjoy the best in life is forgiveness of sins. శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించే వారిలో మొట్టమొదటి వారికి ఉన్నటువంటి అర్హత, వారు తమ యొక్క జీవితంలో మారు మనసు పొందువారు. நான் சொல்லுகிறேன், நம்முடைய வாழ்க்கையில் முதலாக நாம் அனுபவித்த மிக சிறந்த அனுபவம் பாவ மன்னிப்பின் அனுபவம். The first of the best experiences that we had in life is the experience of our sins being forgiven. మన యొక్క జీవితంలో శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించే దానిలో మొట్టమొదటి అనుభవం పాప క్షమాపణ. வாலிபர்களுக்குள்ளே இன்னும் தங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை என்று சிலருக்குள்ளே சில அவிசுவாசம் இங்கே இருக்கிறது. Many young people have this lingering unbelief in them that their sins are still not forgiven. చాలా మంది యవనుల్లో ఇంకను దేవుడు వారి పాపములను మన్నించలేదనేటువంటి తలంపు పుడుతున్నది. யாருக்காகிலும் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கவில்லை என்கிற அவிசுவாசம் இப்பொழுது இருக்கிறதா? Is there anyone here who has this unbelief that your sins are not forgiven? ఎవరికైనప్పటికీ దేవుడు నా పాపములు క్షమించలేదనేటువంటి అవిశ్వాసం ఉన్నదా? நான் கர்த்தருடைய ஆலோசனையாக சொல்லுகிறேன். I tell you as the counsel of God. నేను దేవుని ఆలోచన చెప్పుచున్నాను. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறபடியால், Because you believe on the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తును మీరు విశ్వసించడం వలన உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Your sins are forgiven. మీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి. இனி யாருக்கும் அந்த சந்தேகம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். I don't think anyone needs to have that doubt anymore. ఇంకా ఎవరికి కూడా అటువంటి సందేహం లేదని అనుకుంటున్నాను. நான் உங்களுக்கு 6 அனுபவங்கள் சொன்னேன் இதற்கு முன்னதாக. இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு படிப்பாளியாக இருந்தாலும் அறிவாளியாக இருந்தாலும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் இல்லாவிட்டால்
மிக சிறந்த ஒன்றை தன் வாழ்க்கையில் அவன் அனுபவிப்பவன் அல்ல. I told you of 6 things prior to this people are going after. No matter how much of knowledge and education a man has, if his sins are not forgiven, he is not enjoying the best in life. నేను దీనికి ముందు 6 సంగతులను చెప్పి ఉన్నాను. మొట్టమొదటిగా తమ యొక్క జీవితంలో చదువును జ్ఞానమును వెదుకువారు ఈ యొక్క అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని పొందలేరు. பிசாசு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவான் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை என்று. பிசாசை துரத்துங்கள். இயேசு கிறிஸ்து 10,000 பேரில் சிறந்தவர், அனைவரிலும் சிறந்தவர். எனக்குள் இருக்கிறபடினால் என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சாத்தானே ஓடிப்போ. The devil will come and tell you your sins are not forgiven. You answer him, Jesus, the best person in life is in me. Therefore my sins are forgiven. You get out. సాతానుడు మీ వద్దకు వచ్చి చెప్పును మీ యొక్క పాపములు క్షమించబడలేదని. అప్పుడు మీరు చెప్పండి యేసు 10,000 మందిలో శ్రేష్టమైన వాడు, అనేక మందిలో శ్రేష్టమైన వాడు, అందువల్ల ఆయన క్షమించి ఉన్నాడని చెప్పండి. பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் எங்களோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். Only those whose sins are forgiven join with me and sing this song. పాపములు క్షమించబడిన వారు మాత్రం నాతో చేరి పాడండి. நான் ஆடி பாடி மகிழ்வேன், நீங்கள் பாடும்போது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு பாட வேண்டும். When you sing, sing with the joy that your sins are forgiven. మీరు పాడునప్పుడు నా పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని సంతోషంగా పాడవలను. கர்த்தரை நான் போற்றுவேன், பாவமாய் வாழ்கிறேன். கர்த்தரை நான் போற்றுவேன், பாவமாய் பாடுகிறேன், மோட்சமாய் செல்கிறேன். நான் ஆடி பாடி வாழ்கிறேன், ஆடி பாடி வாழ்கிறேன். கர்த்தரை நான் போற்றுவேன். ஹல்லேலூயா. இதுதான் மிக சிறந்த விஷயம். This is the best. ఇదే అతి శ్రేష్టమైనది. பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது நாம் அனுபவித்த மிக சிறந்த தலை சிறந்த அனுபவம். The first best experience that we have is the forgiveness of our sins. పాపములు క్షమించబట్టే మన యొక్క జీవితంలో మిక్కిలి శ్రేష్టమైన కార్యము. அடுத்தது இரண்டாவது. Secondly, రెండవదిగా இந்த மிக சிறந்தவரை, நம் நேசரை, நம் இயேசுவை நம் வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கிறபடினால் இரண்டாவது நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம். the second privilege that we have, because we have loved the best person in life, రెండవదిగా మన యొక్క జీవితంలో అతి ప్రియుడైనటువంటి యేసును ప్రేమించడం వలన பயங்கரமான வியாதிகளை மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகளை இயேசு குணமாக்கினார். ஹல்லேலூயா. deadly diseases, terrible diseases were healed by Jesus. Hallelujah. భయంకరమైన రోగములను, మరణమునకు హేతువైన రోగములను యేసు స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. நீங்கள் எத்தனை பேர் சாட்சிகள் இயேசு என் வியாதியை சுகமாக்கினார் என்று சாட்சிகள் எத்தனை பேர்? How many can say Jesus healed my sicknesses? మీరు ఎంతమంది యేసు నన్ను స్వస్థపరిచినని చెప్పగలరు? இதுதான் தலை சிறந்த அனுபவம். This is the best experience. ఇదే అతి శ్రేష్టమైన కార్యం. రెండవదిగా இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்திற்கு போனாலும் இதை குறித்து நாம் சாட்சி சொல்ல முடியும். Wherever we go in this world, we can be witnesses for this. ఈ లోకములో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ దీని గురించి సాక్ష్యం ఇయ్యగలము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நம்முடைய வியாதிகளை இயேசு சுகமாக்கினபடியால் 3 அல்லேலூயா சொல்லுவோம். Say 3 hallelujahs because మన Jesus రోగములు healed us. యేసు స్వస్థపరచడం వల్ల 3 హల్లెలూయాలు చెప్తాం. Hallelujah. இப்பொழுதே உங்களில் சிலர் சுகமாகிறீர்கள். Even now, some of you are being healed. ఇప్పుడు మీలో కొంతమంది ఇప్పుడే స్వస్థత నొందుదురు. இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் யாராலும்
இன்னும் சுகமாகாமல் இருந்தால் கை உயர்த்துங்கள். First of all, I want to ask you, is there anyone who is still not healed here? Lift up your hands. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీలో ఎవరైనా స్వస్థత లేకుండా ఉన్నట్లయితే చెయ్యెత్తండి పైకి. இந்த யூத் கேம்ப் நீங்கள் சுகமாகிற சந்தர்ப்பம். This youth camp is a healing opportunity for you. ఈ యొక్క యూత్ క్యాంప్ అనేది మీరు స్వస్థత పొందుటకు సమయమైనది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இப்பொழுது இங்கே பாடின மலையாள பாட்டிலே ஒரு 2 லைன், கர்த்தருடைய கிருபை என் பலவீனத்தை மாற்றியது, அது மட்டும் 2 லைன் பாடுங்க. We will sing only those 2 lines in Malayalam where the grace of God removed all our weaknesses. ఇప్పుడు మలయాళ పాటలో ఉన్నటువంటి 2 లైన్లు దేవుని కృప నాలో ఉన్నటువంటి బలహీనతను తొలగించి వేసిన అనేటువంటి పాటను పాడుదాము. బలహీన నేరத்திலெல்லாம் என்னை பலப்படுத்திய கிருபையல்லோ இது. It was in time of weakness, it's the grace of Jesus that strengthened me. నా బలహీన సమయంలో నీ కృపయే నన్ను బలపరిచినది. బలహీన నేరத்திலெல்லாம் என்னை பலப்படுத்திய கிருபையல்லோ இது. ఆమేన్. హల్లెలూయా. എന്നെ നടത്തിടുന്നത് നിന്റെ കൃപയത്രേ, എന്നെ താങ്ങിടുന്നത് നിന്റെ കൃപയത്രേ, എന്നെ നടത്തിടുന്നത് ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. കൃപയല്ലോ കൃപയല്ലോ മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ, കൃപയല്ലോ കൃപയല്ലോ മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு முறை கூட பாடும்போது எல்லா கேர்ள்ஸ் எழுந்திருவாங்க. I think next time we sing, all the girls will stand up. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. കൃപയല്ലോ കൃപയല്ലോ മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ, കൃപയല്ലോ കൃപയല്ലോ മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ. നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്. காருங்கள், Sit down. மிக சிறந்தவரை, நம் நேசரை, நம் இயேசுவை நம் வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பதால் 3வது காரியம் சொல்லுகிறேன். Because we are enjoying the best person in life, our beloved, our Jesus. I tell you the 3rd thing. మూడవదిగా అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని మన ప్రియుడైన యేసును ప్రేమించే వారికి కలిగిన అనుభవాన్ని చెబుతూ ఉన్నాను. இந்த நேசருக்கு மேசியா என்று ஒரு பெயர் உண்டு. This beloved has a name called Messiah. ఈ యొక్క ప్రియునికి మెస్సయా అనేటువంటి పేరున్నది. மேசியா என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். Messiah means anointed one. మెస్సియా అనగా అభిషిక్తుడు అని అర్థము. அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறவர் கூட. He is also the one who anoints. అతడు అభిషేకించువాడు కూడా. ஆகையால் இந்த மிக சிறந்த இயேசுவை தங்கள் வாழ்க்கையில் யார் அனுபவிக்கிறதோ அவர்களுக்கு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அபிஷேகம் உண்டு. Therefore, those who are enjoying this best person in life have an anointing upon them from heaven, from him. అందువల్లే అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తున్నారో వారికి పరలోకము నుండి ఒక శక్తి అనేది వారు పొందుతూ ఉన్నారు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கிற மிக சிறந்த அனுபவம் அபிஷேகம். One of the best experiences that we have in our life is the anointing. మన యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన దాన్ని అనుభవించినటువంటి మరొక అనుభవము అభిషేకమైనది. இப்பொழுதே கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். Even now the Lord is anointing you. ఇప్పుడే దేవుడు నిన్ను అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు. அபிஷேகம் பெறவில்லையே என்று நீ கதறிக் கொண்டிருக்கிறாய்.
You are saying you are sad because you have not received the anointing. అభిషేకం పొందలేదని నీవు తప్పిస్తూ ఉన్నావు. 10,000 பேரில் சிறந்த இயேசு உனக்குள் இருக்கிறார். But the best of 10,000 Jesus is in you. 10,000 మందిలో అతి శ్రేష్టమైన యేసు మనతో ఉన్నాడు. அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். He is the anointed one. ఆయన అభిషిక్తుడై ఉన్నాడు. அவர் అభిషేகிக்கிறவர். He is the anointing ఆయన one. అభిషేకించువాడై ఉన్నాడు. நான் போய் தேற்றுவாளனை அனுப்புவேன் என்றவர். He said, I will send you another comforter. అతడు అభిషేకించుటకు గాను పంపబడినవాడై ఉన్నాడు. பரிசுத்தாவி பெறாத உன்னை கர்த்தர் இன்றைக்கே அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். He is anointing you who has not received the Holy Spirit right now. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వారిని ఆయన ఇప్పుడే అభిషేకించబోతూ ఉన్నాడు. இப்பொழுதே பாருங்கள். Right now, see. ఇప్పుడే పాడండి. இப்பொழுதே அபிஷேகத்தை பாருங்கள். See the anointing right now. ఇప్పుడే అభిషేకాన్ని చూడండి. இப்பொழுதே அபிஷேகத்தை பாருங்கள். See the anointing right now. ఇప్పుడే అభిషేకాన్ని చూడండి. உங்கள் மேல் அபிஷேகம் இறங்குகிறது இப்பொழுது. మీ మీద అభిషేకం దిగుతున్నది. The anointing is descending on you. இயேசு அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். Jesus is anointing. యేసు అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు. Jesus. Hallelujah. Jesus. స్తోత్రం స్తోత్రం. Jesus. స్తోత్రం స్తోత్రం. பரிசுத்தாவி பெறாதவர்களை கர்த்தர் இப்பொழுது அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். The Lord is anointing those who have not received the Holy Spirit right పరిశుద్ధాత్మ now. అభిషేకం పొందిన వారిని దేవుడు ఇప్పుడు అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நம்முடைய மத்தியிலே ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. An anointing is poured out into our midst. అభిషేకాన్ని ఆయన కృమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు. G'day, Nibiala. Dire Shabbat. Dia, Kirat. G'day, Nibiala, Nibi Shalom. Rira Shabbahalat. என்னுடைய ஆவியை நான் ஊற்றிக் கொண்டே இருக்கிறேன். I am pouring out my spirit. నా యొక్క ఆత్మను కృమ్మరిస్తూ ఉన్నాను. என் பிள்ளைகளே என் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். My child, receive my spirit. నా పిల్లలారా నా ఆత్మను పొందుడి. అబ్బా! G'day, Nibiala. G'day, Nibiala. G'day, stop. Medib, Karim, Medib, G'day, Habari. My child, you are sitting at the back with wrong intentions. నా బిడ్డ నీవు తప్పైన తలంపుతో కూర్చుని ఉన్నావు. தவறான எண்ணத்தோடு கூட நீ பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். But I love you, my child. కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నా బిడ్డ. I'm pouring out my spirit upon you. ஆயினும் என் பிள்ளையே இதோ என்னுடைய அபிஷேகத்தை உன்மேல் ஊற்றுகிறேன். அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறானோ. அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன், அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன், அபிஷேகம் தரா.
வாலிபர்களே, young people, యవనస్తులారా, நீங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது நாம் முதலாவது படித்தோமே வசனம், அந்த வசனத்தை நீங்கள் சத்தமாய் சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் சொல்லி வாயெடுக்கும் முன்னே பெரிய ஒரு வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்கும். you are going to repeat the verse that I told you in the beginning. Before you complete the verse, a mighty power will descend upon you. మొట్టమొదటిగా చదివినటువంటి వాక్యాన్ని మీరు బిగ్గరగా చదివినప్పుడు అకస్మాత్తుగా దేవుని యొక్క అభిషేకం అనేది మిమ్మల్ని ముట్టును. சொல்லுங்கள், Say it. చెప్పండి, என்னோடு சொல்லுங்கள். All of you say it. అందరూ చెప్పండి. என் நேசர் My నా beloved ప్రియుడు, வெண்மையும் சிவப்புமானவர், is white and ruddy. వర్ణుడు, 10,000 பேர்களில் சிறந்தவர். He is the chiefest of 10,000. Oh, Jesus! 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 இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை தயவு செய்து எல்லாரும் கவனியுங்கள். All of you please pay attention. దయచేసి అందరూ గమనించండి. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கவனியுங்கள். 1 minute, all of you listen. అందరూ ఒక నిమిషం గమనించండి. இந்த வசனத்தை இன்றைக்கு சாயங்காலம் 5 மணிக்கு கர்த்தர் எனக்கு தந்தார். This verse the Lord gave me at 5 o'clock this evening. దేవుడి యొక్క సాయంత్రం సమయంలో ప్రభు నాకు 5 సార్లు ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. அதுவரைக்கும் இந்த வசனத்துக்காக நான் காத்திருந்தேன். Till then I was waiting for this verse. అంతవరకు నేను వాక్యం కొరకు కనిపెట్టాను. இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது, When we read this verse, ఈ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, நான் இந்த வசனத்தை படித்தபோது, when I read this ఈ verse, వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு அபிஷேகம் என்னை தொட்டது. an anointing touched me from this ఈ verse. వాక్యం నుండి ఒక అభిషేకం నన్ను ముట్టినది. அந்த వசனத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். And I tell you that verse. ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నేను మీతో చెప్పుచూ ఉన్నాను. எல்லாரும் சொல்லுங்கள். All of you say, అందరూ చెప్పండి. என் நேசர் my beloved నా ప్రియుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர், is white and ruddy. ధవళవర్ణుడు, రత్నవర్ణుడు. என் நேசர் My beloved నా ప్రియుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர், is white and ruddy. ధవళవర్ణుడు, రత్నవర్ణుడు. 10,000 பேரில் சிறந்தவர். He is the best of 10,000 మందిలో 10,000. అతి కాంక్షణీయుడు. ஹல்லேலூயா. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. കൃപയല്ലോ, കൃപയല്ലോ, മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ. കൃപയല്ലോ, കൃപയല്ലോ, മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ. നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിയിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ
എന്നെ താങ്ങിടുന്നത് നിന്റെ കൃപയത്രേ, എന്നെ നടത്തിടുന്നത് ബലവീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. ബലഹീന നേരത്തിലെല്ലാം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയല്ലോ ഇത്. കൃപയല്ലോ, കൃപയല്ലോ, മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ, 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 മാറാത്ത നല്ല കൃപയല്ലോ. നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ താങ്ങിടുന്നത്, നിന്റെ കൃപയത്രേ എന്നെ നടത്തിടുന്നത്. Amen. Hallelujah. 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 వాలిబర్గలే, Young people, యవనులారా, కడైసియాగ for the last time, చివరిసారిగా ஒரு முறை கூட சொல்லுவோமா? shall we say once again, మరొకసారి చెబుదామా? என் நேசர் எல்லாரும், my beloved, అందరూ నా என் ప్రియుడు, நேசர் my beloved నా ప్రియుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர், is white and ruddy. ధవళవర్ణుడు, రక్తవర్ణుడు, 10,000 பேரில் சிறந்தவர். He is the best of 10,000 10,000. మందిలో ఆయన అతి కాంక్షణీయుడు. என் நேசர் My beloved నా ప్రియుడు வெண்மையும் சிவப்புமானவர், is white and ruddy. ధవళవర్ణుడు, రక్తవర్ణుడు, 10,000 பேரில் சிறந்தவர். The best of 10,000. 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. Hallelujah, 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 hallelujah. There is none who is excellent like your beloved or my beloved. உன்னுடைய என்னுடைய நேசரை தவிர சிறந்தவர் வேறு யாருமே இல்லை. నీ యొక్క నా యొక్క ప్రియుడి కంటే అతి శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు లేరు. There is no one excellent like our Lord Jesus Christ. நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவை தவிர சிறந்தவர் வேறு யாருமே இல்லை. మన ప్రభువైన యేసు కంటే అతి శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు లేరు. Hallelujah, 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 hallelujah. Even tonight, your beloved has come in search of you. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் உன் நேசர் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். ఈ రాత్రి వేళలో కూడా నీ ప్రియుడు నిన్ను వెతుకుచూ వచ్చి ఉన్నాడు. Oh, he is looking as to how your heart is. அவர் உன்னுடைய இருதயத்தை அவர் நிரப்பும்படி வாஞ்சிக்கிறார். ఆయన నీ యొక్క హృదయమును వెతుకుట కోరుచు ఉన్నాడు. Empty your hearts, empty your hearts. உன்னுடைய உள்ளங்களை வெறுமையாக்குங்கள். నీ యొక్క హృదయాన్ని నీవు ఖాళీ చేసుకోనము. Don't give room for anything else in your heart. உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள் வேறு எதற்கும் இடம் கொடுக்கவே வேண்டாம். నీ హృదయములో దేనికి చోటు ఇవ్వవద్దు. Oh, let your beloved come and dwell in your heart. உன்னுடைய நேசர் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணட்டும். నీ యొక్క ప్రియుడు నీ హృదయములో నివసించనిమ్ము. Oh, he's coming to you right now. அவர் இப்பொழுதே உனக்குள் வருகிறார். ఆయన ఇప్పుడు నీలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. Receive, அவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். పొందుకొనము, పొందుకొనము. receive him into your heart. அவரை உன்னுடைய உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொள். నీ హృదయములో ఆయన పొందుము. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. Yes, you have seen the beauty of your beloved. உன்னுடைய நேசருடைய அழகை நீ பார். నీ యొక్క ప్రియుని యొక్క సౌందర్యమును చూడుము. Oh, he is standing before you. அவர் உனக்கு முன்னே நிற்கிறார். ఆయన నీ ఎదుటనే నిలబడి ఉన్నాడు. He is fairest among 10,000. அவர் 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். ఆయన 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. Look at the beauty of your beloved. உன்னுடைய நேசரின் அழகை நீ கார். నీ యొక్క ప్రియుని సౌందర్యమును చూడుము. Hallelujah. 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 As you keep looking to the beauty of your beloved, உன்னுடைய நேசரின் அழகை நீ நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே నీ ప్రియుని యొక్క సౌందర్యాన్ని నీవు చూస్తూ ఉన్నప్పుడే all the desire for this earthly wisdom and knowledge is departing from you. இந்த பூமிக்குரியதான உலகத்துக்குரியதான ஞானத்தை பற்றியதான அறிவை பற்றியதான வாஞ்சைகள் உன்னை விட்டு வெளியே போகின்றன. ఈ భూ సంబంధమైన జ్ఞానమును ఆలోచన నీ నుండి తొలగిపోవును. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. All your desire concerning worldly power, political power is leaving your hearts right now. உலகத்தில் இருக்கிற அதிகாரங்கள் அரசியலில் மேல் இருக்கிறதான வாஞ்சைகள் அவைகள் எல்லாம் உன்னை விட்டு நீங்கி போகின்றன. నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ సంబంధమైన వాంఛ, అధికార సంబంధమైన వాంఛ నీ నుండి తొలగిపోనిమ్ము. Because our beloved is fairest among 10,000. ஏனென்றால் நம்முடைய நேசர் 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். ఎందువల్లనగా మన ప్రియుడు 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 All desire for earthly beauty and earthly pleasures is leaving your heart right now. பூமியில் இருக்கிறதான எல்லா அழகு மற்றும் சிற்றின்பங்களை குறித்ததான வாஞ்சையும் உன்னை விட்டு நீங்கி போகின்றது. భూ సంబంధమైన అందము భోగములు నీ నుండి తొలగిపోతున్నవి. Oh, the divine beauty is coming upon you. தெய்வீக அழகு உன்மேல் வந்து இறங்குகிறது. దైవికమైన సౌందర్యం నీ మీద దిగుచూ ఉన్నది. Our beloved is giving us the same beauty that's found in him. அவருக்குள் காணப்படுகிற அதே அழகை நம்முடைய நேசர் தருகிறார். నీ ప్రియుల్లో ఉన్నటువంటి సౌందర్యాన్ని ఆయన నీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. 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 Yes, all other desires have departed. எல்லா மற்ற வாஞ்சைகள் ஆசைகள் எல்லாம் நீங்கி போகின்றன. సకలమైనటువంటి ఆ స్వేచ్ఛలు తొలగిపోయినవి. There is an emptiness in our heart. நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு வெறுமை இருக்கிறது. మన హృదయం అనేది ఖాళీగా మారినది. And our beloved is seeing that emptiness in our heart. நம்முடைய நேசர் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள் இருக்கிற வெறுமையை காண்கிறார். మన ప్రియుడు మన హృదయంలో ఉన్న ఖాళీని చూస్తూ ఉన్నాడు. Oh, he wants to fill us with all his beauty. அவரோ தம்முடைய எல்லா அழகினாலும் நம்மை நிரப்பும்படி வாஞ்சிக்கிறார். ఆయన తన సకల సౌందర్యము చేత నిన్ను నింపడానికి కోరుతూ ఉన్నాడు. Love of God is flowing into our heart. ஆம், தேவ அன்பு நம்முடைய உள்ளங்களுக்குள்ளே பொங்கி பாய்கிறது. దేవుని యొక్క ప్రేమ హృదయంలో కుమరించబడుచు ఉన్నది. Oh, drink of the river of love. தேவனுடைய நதியிலே பானம் பண்ணுங்கள். దేవుని యొక్క నదిలో పానము చేయుడి. Drink of the river of love. தேவ நதியிலே பானம் பண்ணுங்கள். దేవుని నదిలో పానము చేయుడి. Hallelujah. 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 Tonight you are a new person. இந்த ராத்திரி வேளை நீ புதிய ஒரு மனுஷன். ఈ రాత్రి నీవు ఒక నూతన వ్యక్తివి. Your mind is changed tonight. உன்னுடைய மனது இந்த ராத்திரி வேளையிலே மாறி போயிருக்கிறது. ఈ రాత్రి నీలో బలం ఉన్నది. Your heart is changed tonight.
உன்னுடைய உள்ளம் இந்த ராத்திரி வேளையிலே மாறி இருக்கிறது. నీ హృదయం ఈ రాత్రి మారినది. You are no more the old person. இனியும் நீ பழைய ஆளே அல்ல. ఇక మీదట నీవు ప్రాచీన మనుషుడివి కాదు. You are no more the old person. ఇక మీదట నీవు పాత మనుషునివి కావు. நீ புதிய ஒரு மனுஷனாய் இருக்கிறாய். You are no more the old person. நீ பழைய ஆள் அல்ல. ఇక మీదట నీవు పాత మనుషునివి You are a కావు. new person. நீ ஒரு புதிய மனுஷன். నీవు నూతన మనుష్యుడివి. Oh, you have found that excellent person, Jesus. நீ மிகவும் சிறந்த நபராகிய இயேசுவை கண்டுபிடித்து விட்டாய். నీవు అతి శ్రేష్టమైన యేసును చూచి ఉన్నావు. You have found that pearl of great price. நீ விலையேற பெற்ற முத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறாய். నీవు విలువైన ముత్యమును కనుగొని ఉన్నావు. Hallelujah. Hallelujah. வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை வல்லமை வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை 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 வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை 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 வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை 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 வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை 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 வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமை வல்லமை வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமை 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 வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமை வல்லமை வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே, வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமை 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 விடுதலையே வல்லமை உண்டே உண்டே அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டே உண்டே அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தில் உண்டு உண்டு அற்புத இயேசுவே இயேசுவே ரத்தத்தில் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டே உண்டே அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தில் there is power wonder working power in the blood of the Lamb. There is power wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power wonder working power in the blood of the Lamb. There is power wonder working power in the precious blood of the Lamb. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. Nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. യേശുവാലാകാതതൊന്നുണ്ടോ യേശുവാലാകാതതൊന്നുണ്ടോ യേശുവാലാകാതത് യേശുവാലാകാതത് യേശുവാലാകാതതൊന്നുണ്ടോ യേശുവാലാകാതതൊന്നില്ലേ ഒന്നില്ലേ കാതതൊന്നില്ലേ യേശുവാലാകാതത് യേശുവാലാകാതത് യേശുവാലാകാതതൊന്നില്ലേ
அந்த ஜீவநதியோரத்தே நீயும் அங்கு வர ஆசைத்தார் வேகம் இயேசுவிடம் வருவார் அந்த ஜீவநதியோரத்தே நாம் யாவரும் சேர்ந்திடுவோம் நீயும் அங்கு வர ஆசைத்தார் வேகம் இயேசுவிடம் வருவார் அந்த ஜீவநதியோரத்தே நாம் யாவரும் சேர்ந்திடுவோம் நீயும் அங்கு வர ஆசித்தார் இயேசுவிடம் வருவார் அவ சமூகமே சந்தோஷமே சந்தோஷமே பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே ஆனந்தம் பெறாத ஆனந்தமே அவ சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே ஆனந்தமே ஆனந்தமே அவ சமூகமே சந்தோஷமே அது நிறைவான சந்தோஷமே என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும் ஆனந்தமே ஆனந்தமே In His presence there is fullness of joy. In His presence there is fullness of joy. My cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed, fullness of joy. In His presence there is Fullness of joy. In His presence there is Fullness of joy. my cup is overflowing, more than overflowing. Fullness, blessed, fullness of joy. I am so happy, I want to sing, I want to sing. Hey. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிமை 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 ஹல்லேலூயா. மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன், பாட்டொன்று பாடுவேன். மகிழ்ச்சியாலே நான் பாடுவேன். Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty Mighty is He. Lift up the banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is The Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. There is joy, joy, joy In the presence of the Lord, Singing hallelujah, amen. there is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, Amen. dance and celebrate. Dance and celebrate, dance with joy before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance with joy before the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, Amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate.
happy, happy, happy in the Lord. Never, never, never have I ever been so happy in my life before. He took away my sadness and He filled my heart with gladness and He gave me all that heaven can afford. Never, never, never have I ever been so happy, happy, happy in the Lord. Never, never, never have I ever been so happy, happy, happy in the Lord. Never, never, never have I ever been so happy in my life before. He took away my sadness and He filled my heart with gladness, gave me all that heaven can afford. Never, never, never have I ever been so happy, happy, happy in my Lord. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Sing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I am part of God's Christian band, marching on through the land, going forth in His name, conquering every foe. I am part of God's Christian band, marching on through the land, going forth in His name, conquering every foe. I am part of God's Christian band, marching on through the land, going forth in His name, conquering every foe. Hallelujah. Hallelujah. That stranger who was occupying your heart has been cast out tonight. உன்னுடைய உள்ளத்தை குடிகொண்டு தான் பிடித்து வைத்திருந்த அந்த அந்நியன் இந்த ராத்திரி வேளையிலே தள்ளுண்டு போனான். నీ యొక్క హృదయంలో ఆక్రమించినటువంటి అన్య సంబంధమైన వారిని త్రోసివేయము. Your beloved has come into your heart. இதோ இதோ உன்னுடைய நேசர் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து விட்டார். ఇదిగో నీ ప్రియుడు నీ హృదయంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. That stranger has no more room in your heart. இனியும் அந்த அந்நியனுக்கு உனக்குள்ளே இடம் இல்லை. ఆ యొక్క అన్యుడికి నీ యొక్క హృదయంలో చోటు లేదు. That stranger has been dethroned. அந்த అన్నియన్ తள்ளுండి పోనాన్. ఆ యొక్క అన్యుడు పడద్రోయబడి ఉన్నాడు. His throne has been cast down. அவனுடைய சிங்காசனம் தள்ளுண்டு போயிற்று. అతని యొక్క సింహాసనము త్రోసివేయబడినది. Your beloved has set his throne in your heart. உன்னுடைய நேசர் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே தன்னுடைய சிங்காசனத்தை உருவாக்கி నీ இருக்கிறார். యొక్క ప్రియుడు నీ హృదయంలో తన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ఉన్నాడు. You are the throne of God. நீயே தேவனுடைய சிங்காசனம். నీవే దేవుని సింహాసనము. Jesus is seated there. యేసు அங்கே வீற்றிருக்கிறார். యేసు అక్కడ ఆసీనుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah.
that stranger was keeping you under bondage. அந்த அந்நியன் ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள் உன்னை அடக்கி வைத்திருந்தார். ఆ యొక్క అన్యుడు నిన్ను దాసత్వం అనే కాడి క్రింద అణిచివేసి ఉన్నాడు. Oh, he was putting fear in your heart. அவன் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே பயத்தை வைத்திருந்தான். అతడు నీ హృదయములో భయమును ఉంచి ఉన్నాడు. He was keeping unbelief in your heart. அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அவிசுவாசத்தை வைத்து வைத்திருந்தான். అతడు నీ హృదయములో అవిశ్వాసమును ఉంచి He ఉన్నాడు. was keeping doubt in your heart. உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே சந்தேகத்தை வைத்திருந்தான். నీ హృదయములో సందేహమును ఉంచి ఉన్నాడు. But dear young man, young sister, வாலிப சகோதரனே, வாலிப சகோதரியே, ప్రియమైన యవ్వనుడు అవనస్తురాలా, you have been set free from all that the stranger has brought into your life. அந்த அந்நியன் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்த அனைத்திலும் நீ விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். ఈ రాత్రి అన్యుడు నీ యొక్క హృదయములో తీసుకొచ్చిన వాటి నుండి నీవు విడుదల పొంది ఉన్నావు. You are more than a conqueror through your beloved who has loved you. உனக்குள்ளே உன்னை நேசித்த உன் நேசரினாலே முற்றுமுடிய ஜெயாலியாய் நீ இருக்கிறாய். నీలో నేను ప్రేమించిన నీ ప్రియుడి వల్ల నీవు జయం పొంది ఉన్నావు. Oh, he has hoisted that flag of victory. அவர் ஜெயத்தின் கொடியை, அந்த ஜெய கொடியை உனக்குள்ளே ஏற்றி இருக்கிறார். అతడు జయ ధ్వజమును నీలో ఎత్తి ఉన్నాడు. Oh, the flag of victory is flying high in your heart. ஜெய கொடி உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அதிக உயரமாய் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. జయ ధ్వజము నీలో అత్యధికంగా ఎత్తబడుతున్నది. Your beloved is in you. உன் நேசர் உனக்குள்ளே இருக்கிறார். నీ ప్రియుడు నీలో ఉన్నాడు. Because he is the fairest among 10,000. ஏனென்றால் அவர் 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். ఎందువల్లనగా అతడు 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. Oh, fairest among 10,000 means he's a standard bearer. அவர் 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர் என்றால் அவரே அந்த ஜெய கொடியாக இருக்கிறார். అతడు 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడైనట్లయితే ఆయనే జయ ధ్వజమై ఉన్నాడు. Only a person who has got control over 10,000 will be holding the flag. 10,000 பேரை தான் ஆண்டு கொள்கிறவரே அந்த கொடியை அவர் உயர்த்த முடியும். 10,000 మందిని ఆయన అతి కాంక్షణీయుడు కనుక ధ్వజమును ఆయన ఎత్తి ఉన్నాడు. Yes, your beloved, my beloved, is fairest among 10,000. உன்னுடைய நேசரும் என்னுடைய நேசருமாகியவரோ 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். నీ ప్రియుడు నా ప్రియుడు 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. Oh, his banner over you is love. உன்மேல் பறக்கிற அவருடைய கொடி நேசம். Hallelujah. నీలో ఎత్తబడిన యొక్క ధ్వజము ప్రియుడై ఉన్నాడు. It's the banner of victory. அது ஜெயத்தின் கொடி. అది జయ ధ్వజము. Shall we all rejoice in the Lord? நாம் நம்முடைய கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து கலிகூறுவோமாக. మనమందరం దేవునిలో సంతోషించదము. Because the flag of victory, banner of victory is flying high in our life. ஏனென்றால் ஜெய கொடி மேலே உயர நம்முடைய ஜீவியத்திலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது. ఎందువల్లనగా జయ ధ్వజము అది పైకి ఎగురుతూ ఉన్నది. Kuraba karabalana balana shabalana katuriya balana. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I hold my peace, then the Lord will fight my battles. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I only hold my peace, and the Lord will fight my battles. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I only hold my peace, then the Lord will fight my battles. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I only hold my peace, then the Lord will fight my battle. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I only hold my peace, then the Lord will fight my battle. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. Victory, oh victory shall be mine. If I only hold my peace, then the Lord will fight my battle. Victory, oh victory shall be mine. ஜெயம் ஜெயம்
హల్లెలూయా జయం జయం எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஓ இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ராஜா நாமத்துக்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் தகர்க்குன்ன ராஜராஜன் சைன்யத்தின்റെ முன்பிலாய் தகர்க்குன்ன ராஜராஜன் சைன்யத்தின்റെ முன்பிலாய் நாயகனாய் உள்ளதினால் ஜெயம் ஜெயம் நிச்சயம் நாயகனாய் உள்ளதினால் ஜெயம் ஜெயம் நிச்சயம் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்தின் ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசு ராஜா நாமத்தின் ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் தகர்க்குன்ன ராஜராஜன் സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപിലായി തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപിലായി നായകനായുള്ളതിനാൽ ജയം ജയം നിശ്ചയം നായകനായുള്ളതിനാൽ ജയം ജയം നിശ്ചയം ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശുരാജൻ നാമത്തിற்கு ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശുരാജൻ നാമത്തിന് ജയം ജയം എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം യേശുരാജൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശുരാജൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശുനാഥൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശുരാജൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 Sin has got no more power over you. இனியும் பாவத்துக்கு உண்மையில் அதிகாரம் இல்லை. ఇక మీదట పాపం యొక్క అధికారం నీలో లేదు. Sickness has got no more authority over you. వ్యాధికి உண்மையில் அதிகாரம் இனி இல்லை. వ్యాధికి ఇక మీదట అధికారం లేదు. There were a few young people who came with sickness here. சில வாலிபர்கள் வியாதியோடு இங்கு வந்தார்கள். కొంతమంది యవనులు వ్యాధితో వచ్చి ఉన్నారు. Some even came to my room and wanted me to pray for them. சிலர் என்னுடைய அறைக்கு கூட வந்து వ్యాధికాக జెబితుకు కొన్నాர்கள். కొంతమంది నా రూమ్ కూడా వచ్చి వ్యాధుల కోసం ప్రార్థించుకొని ఉన్నారు. And I was praying, Lord, you must send your power and heal them in this meeting. ஆண்டவரே, இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நீரே உம்முடைய வல்லமையை அனுப்பி இவர்களை சுகமாக்கும் என்று நான் ஜெபித்தேன். ప్రభువా నీ యొక్క శక్తిని పంపి ఈ కూటములో వారిని స్వస్థపరచుము అని ప్రార్థించి ఉన్నాను. As if the Lord has said amen to that prayer,
The Lord spoke the same word tonight. தேவன் அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறதுக்கு வண்ணமாக అదే వార్తயின் మూలமாக ఇంటికి நம்மோடு பேசிவிட்டார். ప్రభు యొక్క ప్రార్థనకు జవాబిచ్చుటకు సూచకముగా ప్రభు ఈ రాత్రి అదే విషయంతో మాట్లాడారు. Sickness has no more power over you. వ్యాధికి ఇనివేల్ ఉన్మేల్ అధికారం ఇల్లై. వ్యాధికి ఇక మీదట నీ మీద అధికారం లేదు. Sickness has been defeated by our beloved. நமது நேசரால் வியாதி தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. మన ప్రియుని వలన వ్యాధి జయించబడినది. You are healed in the name of Jesus. యేసువిன் నామத்திலே நீ சுகமானாய். యేసు నామములో నీవు స్వస్థత నొందితివి. Oh, you go on praising God. நீ தேவனை துதித்துக் கொண்டே இரு. నీవు దేవుణ్ణి స్తుతించునే ఉండుము. That power of sickness will leave you right now. வியாதியின் வல்லமை இப்பொழுதே உன்னை விட்டு நீங்கி போகட்டும். వ్యాధి యొక్క శక్తి నీ నుండి తొలగిపోనిమ్ము. You are going to be altogether a new person. நீ முற்றும் முடிய புதிதான ஒரு நபராக மாறப்போகிறாய். నీవు పూర్తిగా నూతన మనిషిగా మారబోతున్నావు. God is giving you a new body. Hallelujah. கர்த்தர் உனக்கு ஒரு புதிய சரீரத்தை தருகிறார். ప్రభువు నీకు నూతన శరీరాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. Oh, young sister, God is giving you a new body. வாலிப சகோதரியே, கர்த்தர் உனக்கு ஒரு புதிய சரீரத்தை ఓ தருகிறார். యవన సహోదరి, దేవుడు నీకు నూతన శరీరాన్ని Oh, ఇస్తున్నాడు. young brother, God is giving you a new body. வாலிப சகோதரனே, கர்த்தர் உனக்கு புதிய சரீரத்தை தருகிறார். యవన సహోదరుడా, ప్రభువు నీకు నూతన శరీరం ఇచ్చు అన్నాడు. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. 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 This new body is not for not to do our own will. இந்த புதிதாக கொடுக்கப்பட்ட சரீரம் நம்முடைய சுய சித்தம் செய்யும்படியாக நமக்கு சொந்தமான ஒன்று அல்ல. నూతనముగా ఇవ్వబడిన యొక్క శరీరం అనేది మన స్వచిత్తము చేయుటకు కాదు. This new body belongs to our beloved. இந்த புதிய சரீரம் நமது நேசருக்கே சொந்தமான சரீரம். ఈ నూతన శరీరము మన ప్రియునికే సొంతమైన శరీరం. Oh, tell that. Hallelujah. அதை சொல்லி Hallelujah. అని చెప్పండి. My beloved, my body belongs to you. என் நேசரே, என் சரீரம் உமக்கே சொந்தம். నా ప్రియుడా, నా యొక్క శరీరము నీకే సొంతము. జీసస్. Hallelujah. 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 As we go on rejoicing in our beloved, நாம் நம்முடைய நேசரிலே நாம் மகிழ்ந்து களிகூர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே మనము మన ప్రియునిలో సంతోషిస్తూ ఉన్నప్పుడు our beloved is also rejoicing in us. நமது நேசர் இதோ நம்மிலே அவர் மகிழ்ந்து களிகூறுகிறார். మన ప్రియుడు మనలో ఆయన సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు. Oh, he has got no other thought but about you and you alone. அவருக்கு உன்னை தவிர வேறே எந்த நினைவுமே இல்லை. ఆయనకు నీవు తప్ప వేరొక స్థితి లేదు. You are his delight. நீயே அவருடைய மன மகிழ்ச்சி. నీవే ఆయనకు సంతోషమై ఉన్నావు. You are his joy. நீயே அவருடைய சந்தோஷம். నీవే ఆయనకు ఆనందమై ఉన్నావు. You are the most important person in his heart. அவருடைய உள்ளத்துக்குள் இருக்க மிகவும் முக்கியமான நபர் நீதான். ఆయన హృదయములో ఉన్న మిక్కిలి ప్రియుడు నీవే. Oh, our beloved is excellent. Hallelujah. Our beloved is excellent. நம்முடைய நேசர் சிறந்தவர். మన ప్రియుడు అతి కాంక్షణీయుడు. No words can describe the excellency of our beloved. நம்முடைய நேசருடைய சிறப்பை வர்ணிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. మన యొక్క ప్రియుడి కంటే పోల్చదగిన వారు ఎవరు లేరు. Therefore, in our own way, in our words that we know, let us exalt the name of Jesus. ஆகவே நமக்கு தெரிந்ததான விதத்தில் சொந்த வார்த்தைகளினால் நம்முடைய நேசரை உயர்த்துவோமாக. అందువల్లే మన ప్రియుని మనకు తెలిసిన విధంగా మనం హెచ్చించదము. Oh, he wants your praise. அவருக்கு உன்னுடைய புகழ்ச்சி தேவை. ఆయనకు నీ యొక్క స్తుతి అవసరము. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം
പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും. നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, దేవా నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను, നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, പിന്മാറുകില്ല പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും. നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും. നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല Before we conclude this meeting, இந்த கூட்டத்தை முடிப்பதற்கு முன்பாக ఈ కూటమి ముగించటకు ముందుగా we are going to sing that chorus once again. மறுபடியும் இந்த பல்லவியை நாம் படிக்க போகிறோம். మరొకసారి ఆ యొక్క పల్లవి పాడబోతున్నాము. When we say, Lord, I will follow you all the way, you lift up your right hand. ஆண்டவரே, நான் உம்மை மாற்று பின்பற்றுவேன் என்று பாடுகிற அந்த வரி வரும்போது உன்னுடைய வலது கரத்தை அப்பொழுது உயர்த்துங்கள். ప్రభువా నేను నిన్ను మాత్రమే వెంబడించదనేటువంటి మాట వచ్చినప్పుడు మీ కుడి హస్తాన్ని పైకెత్తండి. Let the Lord see our right hand. ஆண்டவரே, நம்முடைய வலது கரத்தை பார்க்கட்டும். ప్రభువుని మన కుడి చేతిని చూడనివ్వండి. ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും. നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും. നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. நாங்கள் துதிக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah.
The Lord has filled us with perfect rest in our heart. ஆண்டவர் పూర్ణமான ஒரு ఇళైపార్దలాல் நம்மை நிறைத்திருக்கிறார். ప్రభు మన హృదయమందు సంపూర్ణమైన నెమ్మదినిచ్చి ఉన్నాడు. That's the sign that God has accepted our surrender. நம்முடைய சமர்ப்பித்தலை அவர் அங்கீகரித்து விட்டார் என்பதற்கு அதுதான் அடையாளம். మనం అప్పగించుకున్నది ఆయన అంగీకరించి ఉన్నాడు అన్నట్టు సూచన అదే. Shall we all once again lift up our hands and thank God for the beautiful experience He gave us tonight? தேவன் இந்த ராத்திரியில் நமக்கு கொடுத்த இந்த புதிதான அனுபவத்துக்காக மறுபடியும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఈ రాత్రి మనకిచ్చిన రమ్యమైనటువంటి అనుభవం కొరకు చేతులెత్తి దేవుని స్తుతించదము. Let's all be seated and close our eyes for a word of prayer. நாம் எல்லாரும் அமர்ந்திருந்து ஜெபத்துக்காக நாம் காத்திருப்போம். మనమందరము ప్రార్థన నిమిత్తము కూర్చుందము. Let's close our eyes. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's be seated. உட்காருவோம். Our loving and gracious Father, we praise you and thank you, Lord, for giving us this beautiful experience, O Lord, to accept you as the beloved of our life, O God, that we may be able to experience the best in this life and the life to come. O Lord, you have given your only begotten Son, Jesus, as the best of our life, O God. Therefore, we thank you. Even tonight you have spoken with thy people, Heavenly Father. There are so many things people consider to be best in this world: education, knowledge, power, authority, health, wealth, riches, traditions, rituals, customs, health and strength. There's so many things in their life they consider as the best and they try to enjoy. One day or the other we know that they all will pass away. But our Jesus, our beloved, the white and ruddy, the fairest of 10,000, oh, He will never change. He will never change. He will never change. Hallelujah. Therefore we praise you and thank you, Lord. Heavenly Father, through our Lord and Savior Jesus Christ, help every one of us to enjoy the best in this life, so that we will be able to be found, O Lord, to be ready for your coming. Once again we surrender all our young people, those who have reconsecrated their life in your presence, into thy hands, O Lord. Continue to guide them in thy perfect will, and keep them all ready for your soon coming. We give all the glory and honor unto thee. In Jesus' name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory.